Emergencies الحوادث والطوارئ. You see a car on the hard shoulder of the motorway with the hub pennant displayed. What does this mean? عندما ترى سيارة ما على جانب الطوارئ من طريق سريع مظهرا علم طلب النجدة، ماذا يعني ذلك؟ The driver is likely to be a disabled person. أي أن السائق يريد أن يكون ظاهرا. When should you use hazard warning lights? متى يجب أن تستخدم أضواء الإنذار بالخطر؟ When you slow down quickly on the motorway because of hazard ahead. عندما تخفف السرعة فجأة على طريق بسبب خطر أمامك. Where are you allowed to use hazard warning lights? أين يسمح لك بتشغيل أضواء الإنذار بالخطر؟ When stopped and temporarily obstructing traffic. عندما تكون متوقفا ومعيقا لحركة المرور بشكل مؤقت. You are going through a congested tunnel. Have to stop. What should you do? عندما تسير ضمن نفق مزدحم وعليك التوقف، ماذا يجب أن تفعل؟ Keep it safe distance from the vehicle in the front. اترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك. On motorway, when should the hazard shoulder be used? متى يجب أن تستخدم جانب الطوارئ على طريق سريع؟ When emergency arises. عندما تحدث حالة طارئة. You are at an incident. What could you do to help casualty who was unconscious? عندما تكون في حادث ما الذي بإمكانك أن تفعله لمصاب فاقد الوعي؟ Check they are breathing normally. تحقق من أنه يتنفس بشكل طبيعي. Following a collision. Someone has suffered a burn. The burn needs to be cooled. What the shortest this time is? Should be to cool for. بسبب حادثة ما أصيب شخص بحروق يجب أن يتم تبريدها. ما هو أقصر وقت يجب أن يتم التبريد به؟ 10 minutes 10 دقائق. Following a collision, someone has suffered a burn. The burn needs to be cooled. What the shortest this time? It should be cooled for. بسبب حادث ما أصيب شخص بحروق يجب أن يتم تبريدها. ما هو أقصر وقت يجب أن يتم تبريد به؟ 10 minutes 10 دقائق. A casualty isn't breathing normal and needs CPR. At what rate should you press down and release on the center of their chest? عندما لا يستطيع مصاب ما أن يتنفس بشكل طبيعي ويحتاج للإنعاش، ما الدرجة التي يجب أن تضغط عندها وترفع على مركز الصدر للمصاب؟ 120 times per minute 120 مرة في الدقيقة. A person has been injured. They may be suffering from shock. What are the warning signs to look for? عندما يصاب شخص ما بجروح قد يعاني من سكتة دماغية. ما هي الإشارات التي تنذر بذلك وعليك إيجادها؟ Pale gray skin بشرة رمادية شاحبة.
An injured person has been placed in the recovery positions. They are unconscious but breathing normally. What should you do? What should be done? عندما يوضع شخص مصاب في وضعية الإنعاش ويكون غالبا في الوعي لكنه يتنفس بشكل طبيعي، ما الذي يجب القيام به؟ Check their airways remain open. تحقق من أن تبقى مجاري الهواء مفتوحة. What should you do if you see a large box fail from a lorry onto the motorway? ماذا عليك أن تفعل إذا رأيت صندوقا ضخما يسقط من شاحنة على الطريق السريع؟ Go to the next emergency telephone and report the hazard. اذهب إلى أقرب هاتف طوارئ وأخبر عن الخطر. You are going through a long tunnel. What will warn you of congestion or incident ahead? عندما تسير ضمن نفق، ما الذي ينذرك بازدحام أو بحادث في المقدمة؟ Variable message signs. لافتات الرسائل المتغيرة. You are the first to arrive at the scene of the crash. What should you do? عندما تكون أول من يصل لمشهد حادث. تحطم. ماذا عليك أن تفعل؟ Call the emergency services promptly. اتصل بخدمات الطوارئ على الفور. You arrive at the scene of motorcycle crash. The rider is injured. When should the helmet be removed? عندما تصل إلى مشهد تحطم دراجة نارية والراكب مصاب بجروح، متى يجب إزالة الخوذة؟ Only when it's essential. فقط عندما يكون ذلك ضروريا. You arrive at an incident. There is no danger from fire or further collisions. What's your first priority when attending to an unconscious motorcyclist? عندما تصل إلى حادث ما وليس هناك خطر من الحريق ولا المزيد من الاصطدامات، ما هي أولويتك القصوى عند ذهابك إلى سائق الدراجة الغائب عن الوعي؟ Check whether they are breathing normally. تحقق فيما إذا كان يتنفس بشكل طبيعي. At an incident, someone is unconscious. What would your priority be? في حادث ما يفقد شخص ما وعيه، ماذا ستكون الأولوية؟ Check the airways is open. تحقق من أن مجرى الهواء مفتوح. You stop at incident to give help. What should you do? عندما تتوقف عند حادثة ما لتقوم بالمساعدة، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ Keep injured people on the move by walking them around. حافظ على المصابين أثناء التنقل عن الطريق للمشي حولهم. There has been a collision. Driver is suffering from shock. What should you do? عند وقوع حادث التصادم. There has been a collision. Driver is suffering from shock. What should you do? عند وقوع حادث التصادم ويعاني السائق من سكتة دماغية، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ Assure them. تأكد منه. At an incident, a small child isn't breathing. What should you do to try and help? عند وقوع حادثة ما ولا يستطيع الطفل الصغير التنفس، كيف عليك أن تحاول المساعدة؟ Open the airway and begin CPR. افتح مجرى الهواء وقم بالإنعاش. At an incident, a casualty isn't breathing. In what should you do while helping them to start breathing again? في حادثة ما لا يستطيع المصاب أن يتنفس، ماذا يجب عليك أن تفعل عند مساعدتك له لكي يبدأ بالتنفس من جديد؟
Tilt their head back gently. قم بإمالة رأسه برفق. At incident, someone is suffering from severe burns. What should you do to help them? في حادثة ما يعاني شخص من حروق شديدة، ما الذي يجب أن تفعله لمساعدته؟ At an incidental, the casualty is unconscious but breathing. When should you move them? في حادثة ما عندما يكون المصاب فاقد للوعي ولكنه يتنفس، متى يجب عليك نقله؟ When there is further danger. عندما يكون هناك خطر متزايد. You are involved in a collision. Afterwards, which documents may the police ask you to produce? عندما تكون متورطا في حدث تصادم، أي وثائق يحتمل أن يطلب منك ضابط الشرطة أن تقدمها؟ Driving license. رخصة القيادة. After a collision, someone is unconscious in their vehicle. When should you call the emergency services? بعد وقوع حادث تصادم، شخص ما يفقد وعيه داخل سيارته، متى يجب أن تتصل بخدمات الطوارئ؟ As soon as possible. في أقرب وقت ممكن. The collision has just happened. An injured person is lying in a busy road. What the first thing you should do to help? عند وقوع حادثة للتو والشخص المصاب ملقى على طريق مزدحم، ما هو أول شيء عليك القيام به؟ Warn other traffic. قم بتحذير حركة المرور الأخرى. At an incident, what should you do with the casualty who stopped breathing? عند وقوع حادثة ما، ماذا يجب أن تفعل عند توقف المصاب عن التنفس؟ Follow the DRABC code. اتبع شفرة DRABC. You are at the scene of an incident. Somebody is suffering from shock. How should you treat them? عندما تكون حاضرا على مشهد حادثة ويعاني شخص ما من سكتة دماغية، كيف عليك التعامل معه؟ Reassure them confidentially. تأكد منه بثقة. There has been a collision. A motorcyclist is lying injured and unconscious unless it's essential. Why should you not usually attempt to remove the helmet? عند وقوع حادثة ويكون سائق دراجة نارية ملقيا مع إصابات وفقدان وعي، ماذا يجب عليك ألا تقوم بإزالة الخوذة إلا إذا كان ضروريا؟ This could result in more serious injury لأنه قد ينجم عن ذلك إصابات أكثر خطورة. You have broken down on the two-way road. You have a warning triangle at least. How far from your vehicle should you place a warning triangle? It's 12 hours. عندما تتعطل سيارتك على طريق ثنائي الجانب ولديك مثلث التحذير، على أي مسافة على الأقل يجب أن تضع مثلث التحذير بعيداً عن سيارتك؟ 45 متراً. You break down on a level crossing. The lights haven't yet begun to flash. What's the first thing you should do? عندما تتعطل سيارتك على تقاطع مستوي ولم تبدأ الإشارات بالوميض بعد، ما أول شيء عليك القيام به؟ Leave your vehicle and get everyone clear. اترك سيارتك ووضح ذلك للآخرين.